Welkom OPHIUCHUS. Het is de maand van maart, de maand of maart beginnen met die energie van forward. Je gaat vooruit gaan. Sommigen van jullie hebben gehoopt om dat te gebeuren. De 2 eerste weken van maart is emotie, water. Het is de season of de vismensen. Van de 3e week tot de 4e week is de season van de rammensen. Dus dat is vuur. Voor jullie OPHIUCHUS mensen kunnen manipuleren de energies van al de season. Omdat jullie OPHIUCHUS zijn de enige dat kan balanceren de frequency en energies als de season komt around. De seasons have to do met de zodiac season, oké? Dus je bent OPHIUCHUS, je bent 9, 8, 9, 10 frequent mensen. Je zit in de 2 eerste week is goed, omdat de 2 eerste week is de season van de vismensen, dat carry hetzelfde frequency. En de 2 laatste weken is er minder energie van weken dat je shift van 8, 9, 10 naar 2, 3 en 4. Oké, dus wees voorzichtig. Jullie OPHIUCHUS man, there is some sort of a problematic situation. Mensen krijgen inzicht, mensen weten precies wat is daar, der zorger. Als je moeder is een stiermaker of stemboog, zorger. En mensen gaan nou recognize dat jullie OPHIUCHUS man, je ex-vrouw is een stiermaker of stemboog. En deze vrouw kind is vermist, oké. There is some sort of a oneerlijk spelletje. En there is a situatie, als je kijkt in deze week, mensen nou recognize dat een Leo person is niet de kind van een stiermaker of steenbok. Mensen recognize dat deze Leo person is een diefste. Oké, deze Leo person manifest en manipuleert een situatie en zegt dat hij was de kind van een stiermaker of steenbok. En deze vrouw kind is vermist. En deze Leo person gebruikt de naam van dat steenbok vrouw om documentatie en informatie. En mensen gaan nou recognize there's duality of a situatie. Omdat deze person manifest some sort of a documentatie en creëert some sort of a illusie. Oké. Dan we bekrijgen die energie, dat sommige van jullie OPHIUCHUS man zit je ex-vrouw te beschermd van een oneerlijke situatie dat je recognize. Want je draait je rug naar een young Ram of boodschap person. Deze Ram person had mastermind a criminal plan. En wat deze person deed, was te gebruiken de naam van dat steenbok vrouw kind. En creëer some sort of a documentatie onder dat naam. En nou mensen in authority nou recognize wie deze Leo person is. Dat deze Leo person is niet de kind van dat steenbok vrouw. Dat steenbok vrouw is niet bekend van deze Leo person. En deze Leo person copy de documentatie en informatie van deze steenbok vrouw kind en verbruik het en wordt rijk vanaf die kind, de vrouw kind informatie. En hier, jullie OPHIUCHUS nou recognize dat het is je vrouw data en informatie dat deze Leo person heeft verbruikt, oké? Dan zien wij in de 2e week emotional situaties surrounding je geld. Jullie Leo man, jullie OPHIUCHUS man en werksituatie kunnen opkomen waar de eind van some sort of a contractual overeenkomst, verdriet over werksituatie, oké, dat komt op. Dan zien wij in dat emotional situatie surrounding een auto. Zo het is sommige van jullie hadden de auto besteld of gekocht en nou heb je verdriet hierover. Zo het says nee, ik wil deze auto niet meer, weet je, of ik wil deze auto niet, of problemen met de auto. De auto gaf zoveel problemen dat je moet heel veel gaan uitgeven aan je auto, oké? Geen nieuwe start, omdat jullie OPHIUCHUS mensen hebben nou gerecognized met communicatie en documentatie dat een Leo young man en een tweeling falsify documentatie en informatie. En dat heeft mee te maken met je vrouw data en informatie.
en verbruik ik om zo'n reisdocument in Nederlands te komen. En nou jullie obviously man nou recognize waarom je ex-vrouw had zoveel problemen en zoveel issue. En waar is de kind van je ex-vrouw? En ik zie dat jullie obviously man is nou echt boos en verschrikkelijk boos over wat is gebeurd. Omdat mensen nou recognize dat de data en informatie van je ex-vrouw en haar kind was verbruikt door een leerman en zijn vrouw, dat is een tweeling. En mensen recognize de duality. Dus jullie obvious is, je hebt echt geen liefde. Je gaat zorgen dat een tweelingperson geen nieuwe start krijgt. Omdat je gaat nou recognize dat deze tweelingvrouw leeft af de informatie van je ex-vrouw. En nou je recognize waarom je ex-vrouw is zo boos over een problematische situatie. Omdat mensen krijgen inzicht en recognize dat deze mensen hebben gekopieerd documentatie en informatie en falsified data en informatie en gebruik je ex-vrouw informatie en haar kind. Oké? Heel veel van jullie obvious als man, je moeder, je gaat nou recognize dat de gezondheidsstand van je moeder is niet beter, gaat niet beter en je gaat het accepteren. Oké, je gaat gewoon accepteren dat ja, it is what it is. Je recognize dat ja, de gezondheid, het komt niet goed met je moeder en je snapt het en je have zoiets is goed. There's heel veel emotional issues surrounding iemand in your family that affect you, okay? And some sort of a new start. Krijgt deze person niet. Omdat je krijgt, kijk, er is zoveel emotie over geld. Heel veel emotie. Heel veel emotie over geld, heel veel emotie over vooruitgaan in het leven. De enige dingen dat is positief is dat als jullie is op zoek naar een nieuwe huis, een nieuwe woning, dat gaat lukken, oké? Dan zien wij de situatie waar jullie mannen draaien ook naar kind, een Leo kind. Je wil geen vooruitgaan met deze person. You recognize that deze person have gecreëerd issues, problemen. Je bent niet van op de hoogte wie deze person is. Weet je, en het is zo, het is, jullie obvious is, mensen nou recognize, jullie obvious is kennen deze person niet. Jullie obvious is hebben geen idee wie deze person is, maar deze person kunnen jullie obvious is naam verbruiken om te manifesten, rijkdom. Om te zeggen dat hij is de kind van jij en je ex-vrouw. En mensen nou recognize, het is niet waar, oké? Sommige van jullie obvious gaat niet vooruit gaan met je huwelijk of met je, als je bent uit elkaar, je gaat besluiten te blijven uit elkaar. Oké, dus jullie obvious recognize, het is niet, daar is, je wil niet vooruit gaan met iemand of een huwelijk of je laat het even als het is, oké? Je wil geen nieuwe start, omdat je recognize dat je partner had de waarheid niet gesproken en je partner kunnen iets tegen je ex-vrouw heeft gedaan, samen met haar familie. En je wil echt geen connectie met je ex. Is niet met je ex, is as if iemand heeft iets tegen je ex heeft gedaan. Niet voor iedereen. Some sort of a new start. En problematic situatie dat komt op. Er is problemen met samenleven, contract, samenleven, mensen die samenleven, dat soort van ding. Er is problematic situatie met mensen krijgen inzicht en recognize dat een Scorpion had de waarheid niet gesproken. Karma contractual overeenkomsten.
Er is een situatie surrounding een auto momenteel waar mensen is op zoek naar documentatie en informatie van een auto. That sort of a situatie. Duality. Wat man, de liefde, emotie, een wegloper. Van some sort of a emotional situation surrounding relaties. Moeder, problemen. Documenten, that sort of a situation. Dus the energy is dat the mask is off. Oké, verandering, omdat de mask is off. Dus zeg maar dat iemand had een mask op. Je gaat door de mask even bekijken. En je bent zo, het says, nou zie dingen voor wat het is, oké? Dus mensen gaan nou een verstand hebben van dat some sort of details en informatie was niet gebaseerd op waarheid. Maar het surround mensen liegen en bedriegen. Dus je kan dat je vindt dat mensen have gecreëerd some sort of a disillusion surrounding your vrouw, some sort of a disillusion surrounding your moeder, some sort of a disillusion surrounding yourself, oké? De liefde. Heel veel mensen gaan recognize dat communicatie van iemand is, so it says, ik weet het niet. Ik luister, ik hoor je, maar voor mij is het gewoon, ik ben goed, weet je. Dus, so it says, als je liggen of je niet liggen of whatever it is ook goed, oké? Het is, zoals sommige van jullie besluiten, niet moeilijk te doen met de situatie, gewoon laat de situatie voor wat het is, oké? En dat, soms is het gewoon best. Thuis is het best wel goed, en als jullie was op zoek naar een nieuwe woonruimte of zo, dat is best wel goed. Sommige van jullie komen achter zoveel informatie, zoveel oneerlijkheid. En het meeste van jullie hebben iets met een auto, iets met vooruitgaan. Als je was uit elkaar voor een tijdje. Sommige van jullie gaan besluiten te blijven uit elkaar. Dat soort van situatie. Dus ik zie dat jullie is zo, het says, oké, ik ben tevreden met mijn leven nou, oké. Sommige van jullie gaat recognize die oneerlijkheid van een kind. Zeg maar dat je bent in een relatie en je partner kind is echt oneerlijk. Of de familie van je partner is niet goed bezig. Je gaat dat even achterkomen. Oké, dat is iets wat jullie vanzelf komen achter. That's a delusionary situation surrounding a family. And this is a family that you've been connected to, that the family is niet echt kosher. En jullie komen daarachter, oké? Dus het is een maand waar heel veel dingen over een kind, je recognize dat een ander family kunnen, een ander family kind data en informatie verbruiken. Om rijkdom te krijgen, dat soort van situatie. Mensen is nou van op de hoogte en krijgen verstand van een kwestie of een probleem dat is gebeurd. Oké, namaste, tot volgende keer.